Good morning, my dear students. In this class, we will start the new chapter, that is environmental studies. It is very important chapter for the theory and also high marks scored chapter. So, what is the content of this chapter? Let us see. First is the introduction of the environmental studies. So, next is the what is the environment and scope and importance of environmental studies. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ యొక్క స్కోప్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్. దీంట్లో మనకు బయోటిక్ కాంపోనెంట్, అబయోటిక్ కాంపోనెంట్, ఎకోసిస్టమ్, ఎనర్జీ రిసోర్సెస్, పొల్యూటెంట్, పొల్యూషన్, సింక్, రిసెప్టారు, డిఓ, బిఓడి, సిఓడి ఇలాంటి వేరియస్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ వస్తాయి. వాటన్నిటిని గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అవన్నీ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్లో రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బయోడైవర్సిటీ. బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏంటి, లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. సో మనకు బయోడైవర్సిటీ ఎన్ని లెవెల్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద థ్రెట్స్ టు ద బయోడైవర్సిటీ, వాట్ ఆర్ ద కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. మనకు బయోడైవర్సిటీ స్పాట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఎలా కన్జర్వ్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ డిస్కషన్ చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్కు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ డెఫినేషన్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఇది మెయిన్గా మీకు 3 మార్క్స్కి వస్తూ ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, దీంట్లో బేస్డ్ ఆన్ ది సోర్స్, బేస్డ్ ఆన్ ది ఫిజికల్ స్టేట్, బేస్డ్ ఆన్ ది ఎకలాజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. 3 టైప్స్లో సో 3 ఇంపార్టెంట్, ఏదైనా రావచ్చు మీకు 3 మార్క్స్. నెక్స్ట్ కాజెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. కాజెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్లో మనకు డిఫరెంట్ కాజెస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో డీఫారెస్టేషన్ గురించి ఎప్పుడన్నా మీకు 3 మార్క్స్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఆన్ అనిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ మెటీరియల్స్. మెటీరియల్స్, ప్లాంట్స్, అనిమల్స్ పైన ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది అడుగుతారు. ఇది ఎప్పుడైనా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అనేది రావచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో మళ్ళీ ఎఫెక్ట్స్లో మనకు గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్, ఓజోన్ డిప్లేషన్, యాసిడ్ రైన్, వీటిలో నుంచి కూడా ఎప్పుడైనా ఎస్ఏ క్వశ్చన్కు అడగచ్చు. సో ఎయిర్ పొల్యూషన్స్ ఎఫెక్ట్స్. నెక్స్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి మనకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. కంట్రోల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎస్ఏ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వాటర్ పొల్యూషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి, కాజెస్, ఎఫెక్ట్స్, కంట్రోల్ మెథడ్స్. మెయిన్గా ఎప్పుడు కూడా ఎఫెక్ట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. సో మీకు ఎక్కువగా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాటర్ పొల్యూషన్స్ నుంచి కానీ ఎయిర్ పొల్యూషన్స్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఎక్కువగా ఇక్కడైతే ఎఫెక్ట్స్ అడుగుతారు, ఇక్కడ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్స్ కానీ కాజెస్ కానీ అడుగుతూ ఉంటారు. ఎఫెక్ట్స్ కానీ కాజెస్ కానీ అడుగుతూ ఉంటారు. ఇంకా 3 మార్క్స్కి వచ్చేసి డిఫారెస్టేషన్ గురించి కానీ, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ కానీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అని చెప్పాం. దీంట్లో ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్, డీకంపోజర్స్ అనే 3 బయోటిక్ కాంపోనెంట్లో వస్తాయి. వాటిలో ఈ క్వశ్చన్స్ గురించి అడుగుతూ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. నేను క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్. రేర్గా బయోడైవర్సిటీ పైన కూడా క్వశ్చన్ వచ్చేస్తున్నాను. నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ది introduction of this environmental studies. So our earth planet having the limited natural resources, that is air, water, soil and minerals. If these natural resources are used indiscriminately, and that means uncontrolled, at fast rapid rate, such resources will not be available to mankind in future అనమాట. మనకు ఫ్యూచర్ జనరేషన్కు ఈ రిసోర్సెస్ అనేది మనకి అవైలబుల్గా ఉండవు ఇప్పుడు కన్నా మనం అన్కంట్రోల్గా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, మెయిన్గా మన టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్స్ కోసం కానీ, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. సో నెక్స్ట్ అర్బనైజేషన్, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ కానీ అర్బనైజేషన్స్, వీటి కోసం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు ఇవి యూజ్ చేస్తున్నా అంటే ఫర్ అవర్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ అండ్ లగ్జరీస్ లైఫ్. కంఫర్టబుల్ లైఫ్కు అండ్ లగ్జరీస్ లైఫ్ కోసం మన ఈ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, అర్బనైజేషన్ అనేది ఎక్కువగా
డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఈ రిసోర్సెస్ను అన్కంట్రోల్గా యూజ్ చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి అవైలబుల్గా కాదు. సో అలా అని మనము ఈ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేయకోకుండా ఉండలేమన్నమాట మన కంఫర్టబుల్ లైఫ్లో. సో కాబట్టి మనం ఈ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకుంటానంటే ఒక కంట్రోల్ మెథడ్లో యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో the development has been taken without destruction of the environment. So development has to be undertaken without destruction of the environment is known as the sustainable development. Sustainable development అంటే మనం ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఎక్కువగా డిస్ట్రక్ట్ చేయకోకుండా డెవలప్మెంట్ చేయాలి. Development has to be taken without destruction of environment is known as the sustainable development అన్నమాట. సో మన ఇలా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది డెవలప్ చేయాలి. సో మెయిన్గా ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటేనా మెయిన్గా సో ఇట్ ఈస్ ఎన్లైటెన్ ద పబ్లిక్ particularly student about the importance and protection and conservation of our environment. సో పబ్లిక్ను పర్టికులర్గా స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ఏంటి దాని గురించి తెలిస్తేనే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి ప్రొటెక్షన్ కానీ కన్జర్వేషన్ గురించి కానీ ఆలోచిస్తాము. సో నౌ లెట్ us discuss about the environment. What is the environment? Environment is a word which is derived from the French word that is environner, that means surroundings. సో సరౌండింగ్స్ అంటే మన చుట్టూ ఏముంటాయో వాటిని ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. సో ఈ చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ వల్లే మన గ్రోత్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఎన్విరాన్మెంట్ మీన్స్ సరౌండింగ్స్ ఆర్ ది కంట్రోల్ కండిషన్స్ which influence the development or growth of the people, అంటే మీన్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, అనిమల్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏమైనా క్లైమేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయిందంటే మన సో హెల్త్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ప్రతిదీ అనిమల్స్ గ్రోత్ కానీ పీపుల్స్ గ్రోత్ కానీ ప్లాంట్స్ గ్రోత్ కానీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గ్రోత్ కానీ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సరౌండింగ్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 segments. This environment has the 4 segments. One is the lithosphere, second one is the hydrosphere, third one is the atmosphere, fourth one is the biosphere. Now let us discuss with the lithosphere. Lithosphere అంటే ఏంటంటే మనకు అర్త్ క్రస్ట్ని వచ్చేసి సో దిస్ ఈజ్ ద అర్త్ ప్లానెట్. అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లేయర్ని వచ్చేసి మనం క్రస్ట్ అంటాము. మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ లేయర్ని మ్యాంటిల్ అంటాము. సో ఇన్నర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అర్త్ వచ్చేసి కోర్ అంటాం. సో మెయిన్గా మనకు అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అర్త్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద క్రస్ట్. దిస్ ఈజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ మినరల్స్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద లిథోస్పియర్. So this mantle rocks consisting of the earth crust is called the ఈ మ్యాంటిల్ పైన ఉండే రాక్స్ అన్ని కూడా మనం క్రస్ట్ కింద చెప్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లిథోస్పియర్. ద సాయిల్ కవరింగ్ ద రాక్స్ ఇస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ టు బి అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లిథోస్పియర్. సో మనకు సాయిల్లో ఉన్న రాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా లిథోస్పియర్ కింద వస్తాయి. ద సాయిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ దీంట్లో మెయిన్గా ఏముంటుంది అంటే మిక్చర్ ఆఫ్ ఇనార్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అండ్ వాటర్. ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ వాటర్ అనేది ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ ఎర్త్ క్రస్ట్ ఇవన్నీ కలిసి ఉండేదాన్ని హ్యూమస్ అంటారు. వీటిలో హ్యూమస్లో మినరల్స్ అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అన్నీ ఉంటాయి. దిస్ హ్యూమస్ present in the soil is very important for the growth of plants. So this has the high cation exchange capacity. అంటే ప్లాంట్స్ కావాల్సిన మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. cation, this helps to supplying the essential trace metals to the plants as a nutrients.
సో ఈ హ్యూమస్ నుంచి మనకు న్యూట్రియన్స్ అనేది ప్లాంట్స్కు సప్లై అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది లిథోస్ఫియర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద హైడ్రోస్ఫియర్. Second one is the hydrosphere. Hydrosphere. సో హైడ్రోస్ఫియర్ అంటే ఏంటంటే సర్ఫేస్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అన్నింటినీ కలిపి మనం హైడ్రో మీన్స్ వాటర్. హైడ్రో మీన్స్ వాటర్. వాటర్ అంటే అర్త్ పైన ఉండే వాటర్ ఉండే ప్లేస్ అంతా కూడా మనం హైడ్రోస్ఫియర్ అంటే మనకు సర్ఫేస్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా మనకు గ్రౌండ్ వాటర్, సర్ఫేస్ వాటర్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా మనం హైడ్రోస్ఫియర్ అని చెప్తాము. సో అందుకే మనకు అర్త్లో మ్యాక్సిమం 75% అంటే దాదాపు రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈ 75% ఏముంటుందంటే దిస్ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ ద వాటర్. 25% మాత్రమే మనకు అర్త్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఈ 75%ను మనం 100%గా తీసుకుంటే సో దీంట్లో 97% ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఓషియన్స్ అండ్ సీస్లో ఉంటుందన్నమాట. సో రిమైనింగ్ 2.4% ఈజ్ లాక్డ్ విత్ ద గ్లేసియర్స్ అంటే హిమాలయాలు, పోలార్ ఐస్ క్యాప్స్లో ఉంటుందన్నమాట. పోలార్ ఐస్ క్యాప్స్ మనకి అంటార్కిటికా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ అక్కడ వాటర్ అనేది లాక్ అయి ఉంటుంది. మనకి అవైలబుల్ అయ్యే వాటర్ ఎంత అంటే ఓన్లీ 0.6% ఆఫ్ టోటల్ వరల్డ్స్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ది డొమెస్టిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్. మనం యూజ్ చేసే వాటర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత, మనకు ఉన్న అవైలబుల్ 100% ఆఫ్ వాటర్లో మనకి యూజ్ అయ్యే వాటర్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ కానీ అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం కానీ యూజ్ చేసేది మనం ఓన్లీ 0.6% ఆఫ్ వాటర్ ఉంది. సో దట్స్ వై వీ షుడ్ కన్జర్వ్ ద వాటర్. నెక్స్ట్ third segment of the atmosphere is the third segment of the environment is the atmosphere. Atmosphere consists of the 4 spheres. So it is extend up to 0 to 500 kilometers from the earth surface. Land surface nunchi manaku straight ga 0 to 5 kilometers varaku extend ayi untundi. It consists of 4 spheres. One is the troposphere, second one is the stratosphere, third one is the mesosphere, the fourth one is the thermosphere. Troposphere is extend from 0 to 11 kilometers. So it is consists of oxygen, nitrogen, carbon dioxide and water vapors. So the temperature is troposphere temperature is 0 to minus 56 degrees centigrade. This is the minus 50 degree అంటే టెంపరేచర్ ట్రోపోస్పియర్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ స్ట్రాటోస్పియర్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్ట్రాటోస్పియర్ -56 నుంచి -2 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి అనేది వస్తుంది అనమాట. స్ట్రాటోస్పియర్ ఎక్స్టెండ్ అప్ టు 11 to 50 kilometers. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓజోన్. ఇక్కడ ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ విచ్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ది సన్ నుంచి రిలీజ్ అయిన అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ను ఫిల్టర్ చేసి మనకు ఇది ఒక జల్లెడ్ లాగా ఫిల్టర్ చేసి మనకు హార్మ్ఫుల్ రేసెస్ను ఫిల్టర్ చేసేసి మనకు మంచి రేస్ అనేది ఇస్తుంది. స్ట్రాటోస్పియర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లేయర్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండ్ అప్ టు 11 to 50 kilometers. Temperature is increased from this stratosphere -50 to -2 degrees centigrade. Again, third sphere is the mesosphere. Mesosphere extend 50 to 85 kilometers. It is consists of oxygen, O2 plus ion and NO plus ion. So in this again the temperature is decreased -2 degrees centigrade to -92 degrees centigrade. Here again the temperature is decreased. Next fourth sphere is the thermosphere. Thermosphere extend from 85 kilometers to 500 kilometers. So in this sphere the temperature is enormously increased -90 to 1200 degrees centigrade. 1200 degrees centigrade వరకు ఉంటుంది. It consists of O2 plus ion, O plus ion, NO plus ions. This is about the atmosphere. So what is the uses of this atmosphere? Mainly it protects the life from harmful radiation. So మనకి ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్లో ఉన్న ఓజోన్ వల్ల ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద లైఫ్ ఫ్రమ్ protects life from UV rays.
యూవీ రేస్ నుంచి మనకు లైఫ్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఓజోన్ ఇన్ ద స్ట్రాటోస్ఫియర్. ఇట్ ఈస్ ఎ రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. మనకు ట్రోపోస్ఫియర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్స్ వల్లనే మనము రెస్పిరేషన్ అనే ప్రాసెస్ జరిగి మన లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతున్నాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఎ రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్ట్స్ as the distribution of medium for మాయిశ్చర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయ్యి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ మేక్స్ ద రేడియో కమ్యూనికేషన్స్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు మనకు టవర్స్ ఇవన్నీ రావాలంటే కమ్యూనికేషన్స్ కూడా అలౌ చేస్తుంది. కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ పాసిబుల్ కావడానికి కూడా అట్మాస్ఫియర్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ సోర్స్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ మీడియం ఫర్ ది సౌండ్ టు ట్రావెల్. దీనివల్ల సౌండ్ కూడా ట్రావెల్ అవుతుంది. ఇట్ మెయింటైన్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ నైట్ అండ్ డే టెంపరేచర్. With permission, it maintains the night and day temperature with permissible limit. The fourth segment of the environment is the biosphere. So bio means life. It covers the entire relationship of living organisms and their So biosphere means is the region of earth where the life exists. Life means it's a biotic component. It includes the human beings, animals, plants and microorganisms. So this biosphere means it's this biotic component how they react with the other segments of the environment. Means lithosphere తో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, హైడ్రోస్ఫియర్ తో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, అట్మాస్ఫియర్ తో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా బయోస్ఫియర్లో వస్తాయి. బయోస్ఫియర్ అంటే లైఫ్, లివింగ్ బీయింగ్స్, అన్ని లివింగ్ బీయింగ్స్ కలిపి బయోస్ఫియర్ కింద మనం చెప్పచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సెగ్మెంట్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. నౌ నెక్స్ట్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్. ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ మీన్స్ సిస్టమాటిక్ స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. It broad field of study. It includes the natural environment, built environment and social environment and relation between them. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ మెయిన్గా హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్తో ఎలా ఉంటుంది అని ఆ సిస్టమ్ అని చెప్పే సిస్టమాటిక్ స్టడీనే ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీ అంటారు. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే బయోటిక్ కాంపోనెంట్, అబయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రెండింటితో హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంటుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీంట్లో బయోడైవర్సిటీ, క్లైమటాలజీ, ఎకాలజీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎథిక్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ జియోగ్రఫీ, మేనేజ్మెంట్, సైన్స్, టెక్నాలజీ అన్ని పార్ట్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. సో దిస్ స్టడీ ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుందంటే దిస్ స్టడీ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్స్ మేక్స్ ద మ్యాన్ టు అండర్స్టాండ్ ద importance and create awareness about the environment. Understand the importance, creates an awareness about environment. So this environmental studies helps to makes the man to understand the importance and create